Dear Madam President, President Tusk, dear Prime Minister, Speaker of the Georgian Parliament, Chairman of the Adjara government, Excellencies, ladies and gentlemen, it's with great pleasure that I'm welcoming you to this 16th Batumi International Conference. The conference has been telling a story of Georgia's European integration for more than a decade now. The roots of this story go deep into our recent history, which has been shaped by Georgia's relentless aspiration to earn its place among European democratic nations. But this did not come without a cost. We went through many hardships and challenges, including internal clashes and external aggression followed by occupation. Georgia stood this battle and will withstand in future. It is a choice that drives our young democratic state towards further development, transformation and modernization. განვითარების ტრანსფორმაციისა და მოდერნიზაციის მიმართულებით 2009 წელს ჩვენ მოწმეები ვიყავით ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარების აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეალიზაციის წინ ხედვის ინიციატივის რომელმაც შეაჯერა ევროკავშირისა და შეერთდა ევროკავშირი და 6 აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა საერთო დღესასრიგში პოლიტიკური ასოციირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის პოლიტიკამ შექმნა ჩვენი დღესასრიგი, რომელიც ჩვენ ტრანსფორმაციას აძლევდა სულისკვეთებას. აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორებმა თითოეულმა საკუთარი გზით მოიმკა სარგებელი აღნიშნული პარტნიორებიდან. ეს გახალწოსად ის, რაც ამ პარტნიორობას უნიკალურს ხდის, შესაძლებლობების მიმართულებები ქვეყნებისთვის განსხვავებული ამბიციებისა და ინტერესებისთვის 10 წლის წინ ჩვენ წამოვიწყეთ პარტნიორობა კონკრეტული ხედვით და დღეს უნდა შევაფასოთ ის თუ რამ მიაღწია აღნიშნულმა პარტნიორობამ. We have to address shortcomings and challenges and also to map the way forward of the founding principles of differentiation and inclusiveness. Dear friends, now it's time to come up with new ideas and to encourage further change, inject new dynamism and forge the way forward. With this in mind, I want to welcome მინდა მივესალმო ევროკავშირის ინიციატივას, რათა დაიწყოს ყოვლის მომცველი გააზრების პროცესი პარტნიორობის ამოცანებზე 2020 წლის შემდგომ პერიოდისთვის. ეს გახლავთ ასევე ჩვენი But today's conference is a part of this process, and I invite you to be bold and share your ideas, how to make this partnership more efficient. And how to better reflect different visions and aspiration of EU member states and partners. This conference comes at a time when there is a great debate on Europe's future. And I think today's discussion on the future of our partnership and Europe will be a good opportunity and contribution to the broader debate. As you can see, the agenda of today's conference is quite comprehensive and prompts the discussions on all key issues that are pertinent to the future prospects of the European partnership. I'm not going to take much of your time and wish ourselves very fruitful work for 2 days. But I also hope that you will find time to enjoy your stay in the summer capital of Georgia, Batumi, the winner of Europe's leading emerging tourist destination 2019 and our Era of the Black Sea. Thank you very much. Now I would like to invite Prime Minister of Georgia, His Excellency Mr. Mamuka Bakhtadze. You have the floor, Prime Minister.
Madam President, dear President Tusk, Chairman of the Parliament, dear guests, friends of Georgia, ladies and gentlemen, it is my true honor to host all of you in Batumi, a place that has been a true gateway from ancient times, the city that roots its history to 6th century BC, the city that has been built by finest European architects, the city that had Porto Franco status centuries ago, the city that is Europe's leading emerging destination in 2019. Welcome to Batumi and welcome to Georgia. This year's conference celebrates the 10-year anniversary of Eastern Partnership, and the Batumi International Conference has marked itself on a map as a gathering for officials, scholars and thinkers that are not only focusing on Georgia's European way, but rather tackle common European challenges that we all need to be ready for. Historic decision in 2009 to create an Eastern Partnership has sparked a decade-long wave of transformation and modernization of 6 Eastern partner countries. Eastern Partnership has faced some challenges, but in this decade-long run, Eastern Partnership had some major success stories as well. Among such successes, we can consider Georgia, that has proved to be a sustainable and result-oriented, but most importantly, has demonstrated to the whole world what kind of transformative power European Union has. But I have to say that this couldn't have happened without true believers and dedicated friends of Georgia like yourself. President Tusk, I would like to offer my sincere gratitude and appreciation for everything you have done for Georgia and for Europe. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome Chairman of the Georgian Parliament, Archil Talakvadze. Just 5 minutes, please. Dear friends, Georgia's European choice is not a simple matter of political convenience, but it is a bottom-up choice of our people, a civilizational and a value-based choice that my nation has made centuries ago. The entire history of Georgia is about fight for our common and shared values, and Georgia has never been a free rider, burdening progress or security. On the contrary, Georgia has always been and is on the forefront for the fight for the values that unite us. Even nowadays, Georgia has much to offer to Europe. Besides cultural, social, economic and other dimensions, Georgia is already contributing. რომელშიც საქართველოს უპეწვილი შეაქვს, საქართველოს მზარდად მნიშვნელოვანი მოთამაშე გახდა უსაფრთხოების მიმართულებისას. შავი ზღვის უსაფრთხოებამ მოიპოვა უზარმაზარი მნიშვნელობა მოგვიანებით და მინდა მიმართოთ ჩვენ ევროპელ მეგობრებს აღნიშნულ საკითხებზე ძვირფასო მეგობრებო, შავი ზღვის უსაფრთხოების გარეშე შეუძლებელია საუბარი მდგრად უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურაზე მთელ ევროპაში და საქართველოს მზად გახლავთ ევროკავშირის ძირითადი პარტნიორი გახდეს აღნიშნულ მიმართულებითაც. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, საერთო ღირებულებები, რომლებიც უმთავრესი გახლავთ უფრო ძლიერი და აყვავებული ევროპისთვის. ძვირფასო მეგობრებო, მას შემდეგ გასაცილების ხელშეკრულება სულად შევიდა ძალაში და შემდგომ ვიზა ლიბერალიზაციისა და ასევე ყოვლისმომცველი და სიღრმისეული ვაჭრობის ხელშეკრულება გაფორმდა. ჩვენ გვაქვს ის მომენტი, რომელიც არ უნდა დავიკარგოთ. ჩვენ გვესმის, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ჭრილში მეტის გაკეთება შეგვიძლია, მზად ვართ მეტი გავაკეთოთ, მაგრამ თქვენი მხარდაჭერა სჭირდება. ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს ისტორიაში შევიდა როგორც ეტაპი, რომელიც საქართველოს აძლევს საშუალებას დაუბრუნდეს თავის ისტორიულ ოჯახს. ადამიანთა შორის ურთიერთობები და კულტურული ურთიერთობები
ამ მიმართულებით გაძლიერდება, გაფართოვდება და აყვავდება და ეს რა თქმა უნდა ეხება ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებს, რადგან გაგვაჩნია საერთო ევროპული იდენტურობა, საქართველოს კულტურას გააჩნია უმთავრესი როლი საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაში, როგორც კულტურული და საერთო ღირებულებების მიმართულება, რომელიც გახავთ მთავარი კატალიზატორი, რომელიც პასუხობს კითხვაზე თუ რატომ არის საქართველოს ევროპული ოჯახის წევრი, ჩვენ გვესმის რომ მეტი უნდა გაკეთდეს და მზად ვართ მაღალ დონეზე გავიდეთ და დავისახოთ სერიოზული ეტაპები, ძალიან მაღალი ეტაპები, როგორც მთავრობამ და ასევე ქვეყანამ. ეს გახლავთ მიზანი ჩვენი სამხრივი დოკუმენტისა, რომელსაც ქვია საგზაო რუკა ევროპისთვის, აღნიშნული მომენტის შენარჩუნება, რომელიც უმთავრესია, ჩვენ ასევე უნდა დამატებითი მიმართულებები გამოვიკვლიოთ ევროკავშირის საქართველოს ინტეგრირებაში, მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა იმპლემენტაცია საქართველოს ევროკავშირის ხელშეკრულების, ახალი ამოცანები დგას საქართველოს წინაშე, რომელიც აახლოვებს საქართველოს ევროკავშირთან და განსაზღვრავს ფორმებს მომავალი ურთიერთობის. საქართველოს გააჩნია ნათელი ხედვა, რომ ევროკავშირის პარტნიორობა შესაძლებლობებს და სურვილზეა დამყარებული თვითპარტნიორების და თქვენ ასევე დარწმუნებული ვზანდებოდით, რომ ჩვენ საშუალება გაგვაჩნია და სურვილის გვაქვს ინტეგრაციის პროცესებით მოძრაობისა და ამ გზაზე ჩვენ გვჭირდება თქვენი დახმარება. ზრდომა ფინანსური ინსტრუმენტებისა, რომელიც საკმარის პირობებს უზრუნველყოფს რეფორმებისთვის, რომელსაც ტრანსფორმაციის გავლენა ექნება ჩვენ ქვეყანაზე და ჩვენ ხალხზე. ჩვენი მთლიანი მრავალსაუკუნიანი ისტორია თავისუფლების დაცვას გულისხმობს ერთიან ღირებულებებს, იდენტურობას, კულტურა და ეროვნული დნმ, რომელიც გვაძლევს საშუალებას უფრო მეტის მოპოვებისკენ ვისწრაფოთ და რაც მთავარია, არასდროს არ გვაძლევს საშუალებას მომავალი განვისაზღვროს. ამიტომ ჩვენ გევართ გვერდიგვერდ ჩვენ აღმოსავლეთ მოკავშირეებთან და ვიბრძვით უსაფრთხოებისთვის და მშვიდობისთვის თელ სოფლიოში. საქართველოს გააჩნია ორი მტკივნეული გამოწვევა, ოკუპაცია და სიღარიბე, რაც გახდა ბაზა ყველა რეფორმის, ყველა ინიციატივის, რომელსაც ჩვენი მთავრობა წარმოადგენს ქვეყანაში. მიუხედავად ყველა პოზიტიური სინერგიისა, რომელიც შევქმნის საქართველოში, ჩვენი ქვეყანა კვლავ აწყდება ძირითად ადამიანის უფლებების გამოწვევას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. სრული მილიტარიზაცია სრული ტემპით მიდის და მოსახლეობა ოკუპირებულ ტერიტორიაში მცირდება, 5-6-ჯერ შემცირდა მოსახლეობა და ჩვენ ამის გაგრძელების საშუალებას ჩვენ საშუალება არ უნდა მივცეთ. გაგვაჩნია რუსული უკანონო ბაზები საქართველოს შუაგულში და ყოველდღიურად მოტაცების, წამებისა და საქართველოს მოქალაქეების ყველობებს ვაწყდებით. აქ მინდა მადლობა მოუხადო ჩვენ პარტნიორებს 402 ტატუნაშვილის სიის ხარდაჭერისათვის. ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ არა მხოლოდ საქართველოს უნდა დადგეს ამის პირისპირ, მაგრამ ეს გახლავთ ჩვენი ევროპული ამოცანა დავაკავშიროთ ერთმანეთთან გამყოფი ხაზებით გაყოფილი ოჯახებით. მიუხედავად იგნორირების საერთაშორისო სამართლის ადამიანის უფლებათა ესეთი დარღვევები არ იქნება მოთმენილი. ჩვენი ამოცანა გახლავთ, რომ მივაწოდოთ ცხოვრებლებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჯანდაცვისა და განათლების საშუალებელი ასევე მიკრობიზნესის წარმოებისთვის, რათა მათ თავისი ოჯახების გამოყვება შექმნა. ეს გახლავთ ახალი ინიციატივები უკეთესი მომავლისთვის და გვჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, ევროპის მხარდაჭერა, რათა აღნიშნული პროექტის აქტივაცია განხორციელდეს. მიუხედავად საქართველოს ისტორიის გადაკეთების მცდელობებისა და ოკუპაციისა, ჩვენ ნამდვილად არ გავხდებით მსხვერპლი უიმედობისა და დაშინების. საქართველოს ევროპული გზა გახლავთ ჩემი ერის ცივილიზაციული არჩევანი, რაც ნიშნავს უფრო მეტ წარმატებას, უფრო აყვავებულ და საქართველოს ევროპულ ოჯახში. მზარდი გამოწვევები ოკუპაციის თვალსაზრისით გახლავთ სერიოზული რამდენიმე შრიანი, რამდენიმე განზომილებიანი. ჩვენი პასუხი გულისხმობს დემოკრატიული კონსოლიდაცია, მდგრადი, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა გახლავთ ერთადერთი გზა წინ. საქართველოს გახლავთ აღიარებული როგორც ლამპარი ეკონომიკური ტრანსფორმაციის. ჩვენ ძლიერ ეკონომიკურ რეფორმებს ვატარებთ ჩვენი მემკვიდრეობის
გასამყარებლად ჩვენ ვართ სრულიად პარლამენტური საპარლამენტო ქვეყანა ჩვენ პროპორციული სისტემა შემოვიღეთ გამსვლელი ბარიერის გარეშე რომელიც გულისხმობს სრულ პოლიტიკურ ინკლუზიურობასა და წარმომადგენლობის დამატებით ჩვენ წამოვიწყეთ ახალი ტალღა ყოვლის მომსვლელი რეფორმების რომელიც ხარს დაუჭერს ჩვენს ტრანსფორმაციას მრავალ განზომილებიან ცენტრად ერთ-ერთი რეფორმა გახალთ ნამდვილად რევოლუციურია ეს არის თამაშის წესების ცვლილება რეფორმა განათლების სექტორში ახალი რეფორმით 6% მუშეპოსი 1/4 ჩვენი ბიუჯეტისა განათლების სექტორში იქნება ჩადებული და ასევე კერძო სექტორის ჩართულობით ორციფრიანი აკუმულირება მოხდება მუშეპოში და განათლება გახდება მთავარი გამძღოლი ჩვენ ეკონომიკურ სტრუქტურაში ჩვენ აგვიყვანს ეს იმ სიმაღლეებზე რომელსაც სწორედ ჩვენი მომავალი თაობებისთვის საქართველოს ქალბატონებო საქართველოს გახლავთ ქვეყანა სადაც ძალიან ხელსაყრელია ბიზნესის წარმოებას ჩვენ ვართ პოზიტიური ცვლილებების გამტარებლები და ლიდერები სადაც კანის უზენაესობა გახლავთ უმაღლეს დონეზე და ევროკავშირის მისწრაფება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, მაგრამ აღნიშნულის რეალიზაციისთვის ჩვენ უნდა შევქმნათ დამატებითი მექანიზმები შიგნით ან ევროპული პარტნიორებისთვის ჩვენი მხრიდან ჩვენ გვაქვს ვალდებულება რათა უფრო მეტის თვითონ ვივიღოთ მაგრამ საბოლოოდ თქვენი რიგია რათა შემოგთავაზოთ ახალი მექანიზმები რომლებიც ახალ ეტაპებს შექმნის და ახალ მისაწოდებელ პროდუქტებს ისეთი ქვეყნისთვის როგორიც გახლავთ საქართველო და დავასვენი საქართველოსთან ერთად ევროპა უფრო ძლიერი ხდება და როგორც მოგახსენებთ საქართველოში ძალა ერთობაშია გმადლობთ Sorry for the earlier misunderstanding. Please welcome Chairmen. ქალბატონებო, უკაცრავად გაუგებრობისათვის შეხვდით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბატონ Archil Talakvadzes. Dear Madam President, ძვირფასო ქალბატონო პრეზიდენტო, ძვირფასო პრეზიდენტო ტუსკი, ძვირფასო პრემიერ-მინისტრო, თქვენო აღმატებულებანო, ბატონებო, ქალბატონებო, ჩემთვის დიდი პატივია მოგესალმოთ ბათუმის საერთაშორისო კონფერენციაზე. გთხოვთ ისე იგრძნოთ თავი როგორც საკუთარ სახლში, როგორც ევროპის ყველა სხვა კუთხეში იგრძნობთ თავს ისე. გულწრფელად მიხარია ამდენი ქართველი და უცხოელი კოლეგის ხილვა ამ დარბაზში, სხვა თავრობის წარმომადგენლებს, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და ყველა მათგანს ვით საინტერესოა ჩვენი რეგიონის, ვისაც საინტერესოა ჩვენი რეგიონის აწყო და მომავალი. ეს კონფერენცია შესანიშნავი შესაძლებლობაა იმისათვის, რომ მადლობა გადაგიხადოთ ფართე მასშტაბის დახმარებისათვის, რათა ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენს წარმატებებზე და ვეძიოთ წინსვლის გზები. ბატონებო და ქალბატონებო, 300 წლის წინ საქართველოს ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა სახელმწიფო მოღვაწეებს სულხან საბაურბელიანმა მიუკაკუნა ევროპას კარზე. მას ჰქონდა ოცნება, რომ დაეცვა საქართველოს სუვერენობა, მისი დამოუკიდებლობა და ამიტომ იგი ითხოვდა ევროპისაგან ფინანსური და პოლიტიკურ დახმარებას ქვეყნის გადარჩენისათვის. მაგრამ 300 წლის შემდეგ ეს ამბავი ჯერ არ დასრულებულა. საქართველო კვლავ იბრძვის ევროკავშირის წევრობისათვის და მას ესაჭიროება დიდი დახმარება ამ გზაზე. ჩვენ დღეისათვის ზეიმობთ მე-10 წლის თავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე ჩვენ გამოვიყენეთ მთელი პოტენციალი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამისა, რათა წინ წაგვეწია ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოების საკითხები, განათლების და დემოკრატიული ტრანსფორმაციისა. და ფაქტიურად ეს პროგრამა გამოდგა ეფექტური ინსტრუმენტი საქართველოსათვის, რომ მიახლოვებოდა იგი ევროკავშირის წევრობას. ჩვენ საკმაოდ დროულად შევძელით ასოციაციის შეთანხმების ხელმოწერა და იმპლემენტაცია. ჩვენ
არ შეგვიჩერებია წინსვლა. მას შემდგომ არც ერთი წუთით კონსტიტუციური რეფორმის შედეგად ჩვენ შევძელით საკმაოდ რთული საპარლამენტო სისტემის შექმნა მმართველობისა ქვეყანაში. ჩვენ საკმაოდ ასე ვთქვათ ღირსშესანიშნავი წარმატებები გვაქვს ადამიანის უფლებათა დაცვის გზაზე და მოვახერხეთ გაცილებით მეტად ინტეგრაცია მსოფლიო ბაზრებზე. 4 ტალღა გაიარა საქართველოს სასამართლო რეფორმისა და ჩამოვაყალიბეთ სისტემა, რომელიც არის აღსავსე პასუხისგებლობით და ანგარიშგებადი ხალხის წინაშე. ჩვენ არსებითად შევცვალეთ ადგილობრივი მმართველობის პოტენციალი და განავითარეთ იგი. ბოლო 10 წელი აღსავსე იყო გამოწვევებით, როგორც გარე, ასევე შიდა და ის ძალები, რომლებიც ცდილობდნენ რომ ძირი გამოეთხარათ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. 20% საქართველოს ტერიტორიისა ჯერ კიდევ ოკუპირებულია. მიუხედავად ამისა, ჩვენ განვაგრძობთ, რომ ვიყოთ სანდო და პასუხისგებლობით აღსავსე პარტნიორი ევროკავშირისა. ევროპული გზა არის ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის სურვილი და ის მყარი გზა, რომელსაც ჩვენ დავადექით. რაც შეესაბამება საქართველოს ისტორიულ, პოლიტიკურ და ღირებულებებით აღსავსე არჩევანს შეესაბამება სრულად. ჩვენს კონსტიტუციაში ნათლად არის აღნიშნული, რომ ყველა კონსტიტუციურმა ორგანომ უნდა შეიტანოს წვლილი საქართველოს ინტეგრაციაში, როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში. პატივცემულო პარტნიორებო, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, მე მინდა რომ გადმოგცეთ ჩვენი ხალხის ნება, მათი ხმა მოვიტანოთ თქვენამდე. ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების უფრო მაღალ დონეზე აყვანა იმისათვის, რომ ყოველივე ამამხელი შეუწყოს ეკონომიკურ ზრდას ქვეყნისა. ევროკავშირი მიგვაჩნია როგორც გარანტორი ჩვენი ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მყარი ეკონომიკა, თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემა და ევროპის დონის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ფაქტიურად ჩვენი ხალხი იბრძვის სწორედაც რომ თავისუფლებისაკენ, პროგრესისთვის, დემოკრატიისათვის, იმისათვის რომ მიიღოს ადეკვატური სტანდარტი ცხოვრების სტილისა. ჩვენი ქვეყნების საკმაოდ ფართე მასშტაბის ტრანსფორმაციის პროცესში იმყოფება და რეალურად ჩვენ სტრატეგიულად ასე ვთქვათ აღვიქონთ ჩვენს ამოცანას ხანგრძლივადიანი ფორმით. ჩვენ რასაკვირველია ევროკავშირისთვის ევროკავშირი ჩვენთვის მუდამ რჩება როგორც ენერგიის წყარო, ისევე როგორც სულის ჩამდგმელი ყველა ჩვენი ქმედებისა და ჩვენი თანამშრომლობა უნდა იყოს ნათელი, გაზომვადი და ფაქტიურად უნდა იყოს დამყარებული ამბიციურ სისტემაზე, ასე ვთქვათ, უკუგებისა. რეგიონალური თანამშრომლობა, შავი ზღვის პოტენციალი უნდა მთლიანად იქნას გამოყენებული, განსაკუთრებით სატრანსპორტო, ენერგო და სხვა ტიპის კომუნიკაციებისათვის. ეკონომიკის გაძლიერება, სპეციალური დახმარების ინსტრუმენტების შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა უნდა იყოს ჩვენთვის. მთლიანად შევსება ევროპის შრომითი ბაზრი საქართველოს მოქალაქეებით და თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია უშიშროების სფეროში არის უმნიშვნელოვანესი. აგრეთვე მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური ინტეგრაცია გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნებთან, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ გაცილებით უფრო გააძლიერონ თავიანთი კონტაქტები ევროკავშირთან და გააჩნიათ ამისათვის ხანგრძლივადიანი ტაქტიკა და სტრატეგია. ჩვენთვის სტრატეგიული მიზანი გახლავთ საბოლოო ჯამში ევროკავშირის წევრობა და სწორედ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველო მოიპოვებს კანდიდატის სტატუსს ასე ვთქვათ გაწევრიანებისათვის
იმ პარტნიორობის გზით, რომელიც გვაქვს და რომელსაც ჩვენ გაცილებით ხარისხობრივად მაღალ დონეზე ავიყვანთ. ამიტომ ჩვენ მივესალმებით დღევანდელ ოპოზიციას, შემადგენლობას ევროკავშირის ორგანოებისა და მიგვაჩნია, რომ მათთან ერთად ჩვენ წარმატებას მივაღწევთ. ძვირფასო სტუმრებო, კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოთ ჩემს ქვეყანაში. და მიმაჩნია, რომ ბათუმის საერთაშორისო კონფერენცია იქნება არენა ნაყოფიერი დისკუსიებისათვის ამ საჭიროებო საკითხების გარშემო. დიდი მადლობა დასწრებისა და მონაწილეობისათვის. მადლობთ. Welcome Chairman of the Government of the Adjara Autonomous Republic, Tornike Rizhvadze. Madam President, President Tusk, Mr. Prime Minister, Chairman of Parliament, honorable guests, ladies and gentlemen, let me welcome you on behalf of Government of Adjara on Batumi International Conference marking 10 years anniversary of Eastern Partnership. Batumi has become a place for international conferences, business meetings, and our success has been duly hailed by prestigious international awards. And let me welcome you, Europe's Emerging Tourism Destination 2019. Today's conference is truly a unique platform for sharing and reaffirming our common values, perspectives, and discussing to bolster already existing ties between Georgia and European institutions. Georgia's European way and aspirations to European integration is an irreversible choice of Georgian people, and with great support of European Union, we are striving to achieve full membership of European Union. Therefore, this conference today will bring another perspective and another level of our good cooperation. We are doubly enthused to welcome more than 500 delegates from more than 30 countries, and we are happy that Batumi has become a traditional venue for holding this conference. Georgia's European way and path to European integration is a task of generations, but it's urgent, that cannot be deferred. Let me welcome you once again and wish you all success. Thank you. Thank you very much once again, Mr. Prime Minister, Speaker of the Parliament, Chairman of the Adjara government. This concludes first part of our first morning session, and now we move to the keynote speakers. We have President Zurabishvili and President Tusk as the keynote speakers. I don't think that they need much of introduction, and in order not to delay, I would like to invite Madam President Zurabishvili for her keynote speech. Mr. President, dear Donald, ministers, excellencies, ladies and gentlemen, I too welcome you to Georgia for this 16th Georgia's European Way conference. This conference takes a renewed importance because of the exceptionally high-level participation for which we thank you all, but also because it takes place at a major turning point for Georgia and for the EU. The time has come to set a new course in our relations after a successful decade of partnership. I want to welcome you first as the president, not of a pro-European nation, but of a proud European nation,
A country, that's for Georgia, whose culture and civilization are distinctly European. The home of Medea in ancient mythology, the cradle of winemaking, a Christian nation since the 4th century, a country who pioneered women's rights by being ruled by a female king in the 20th century, and by giving women the right to vote in its first parliamentary elections in 1918. It's only natural that it has now a female president. Our values, culture, history, all are European. Our politics are European. Our population, 80% of which supports the objective of joining the European Union, and that is steadily in the past 15 years without any change, without Euroscepticism. In the current context that is spread in Europe, Georgia has become a kind of exception as one of the staunchest and enthusiastic advocate of the European Union. For all their domestic differences, and there are some, all major political parties share and promote European integration. And this deeply entrenched aspiration was enshrined in the new constitution that we adopted last year. Since 1990, Georgia has gone through many difficult episodes. Rebuilding a state since regaining independence after 70 years of Soviet rule. Recovering from the 2008 war, which led to the occupation of 20% of our territory, and living with that wound open. Overcoming the challenges associated with the gradual establishment of democracy. Yet, throughout this challenging period, one feature has gone unaltered: our steadfast commitment to rejoining our European family. In the past 2 decades, Georgia has made significant progress thanks to you on its pathway to Europe. 15 years ago, we joined the European Neighborhood Policy. 10 years ago, we became part of the Eastern Partnership. 5 years ago, we signed an association agreement. We now benefit from closer links than ever through a free trade agreement, visa-free access, and major economic assistance, trade, and integration. Our economic links have grown year after year, with the EU becoming our first trading partner, overtaking both Turkey and Russia. As a result of this decade of partnership, never has Georgia been so close to the EU. And this process of ever closer links with the EU has brought immense benefits to the country and to our population. Georgia has become, over these past 15 years, more democratic and more prosperous. Our democratic culture has matured through a series of firsts: a first peaceful transfer of power, a first parliament without a constitutional majority, a first presidential runoff. Our institutions have been strengthened. Parliament's powers have been decisively bolstered to avoid any return to one-man rule. Media pluralism has never been stronger. A series of reforms have reinforced the rule of law for both individuals and businesses. Where we are today is a testimony to the determination of the Georgian people and the readiness and support of our European partners. But Georgia's ambition does not stop here, and is very clear. It is to go even further on the path towards membership. As president, my model is very clear. It's President Freiberger of Latvia. Having fled Soviet occupation into Canada, she came back from political immigration to get her country into the European Union and the Atlantic Alliance. I don't want anything less for Georgia. We will never shy away from those goals of Euro-Atlantic integration. While we are ambitious for ourselves, we also want Europe to succeed and consolidate.
As partners, we understand that Europe is going through its own challenges, from Brexit negotiations to the rise of Euroscepticism and the migration issue, to name a few. All point to the need for Europe to also reform itself, and it is evident that European public opinion currently prioritizes domestic reforms over new accessions. Because Georgia is eager for Europe to succeed, we can remain a little bit patient. But in return, we need to remain collectively bold and ambitious. Keeping the positive momentum is crucial when defining the new course of partnership. As your success story, we aspire to be innovative. We're small enough to be a testing ground. But as we enter this new phase of partnership, we cannot stop. We cannot even slow down. We have to deepen the current partnership, and we have to move towards an ever closer relationship. And it should be based on a full Georgian participation in more European policies, more Georgian inclusion in European trade and economics, more European democracy in Georgia. We should look together at new opportunities as we intend to knock on every door, to open every door. And by the time we have finished opening all the new doors, you will discover that Georgia has become a member. In other words, in line with our motto, more Georgia in Europe and more Europe in Georgia, we should focus on a few directions. First, closer human links. Georgia should be allowed to fully integrate various European policies that will provide tangible evidence to the citizens that we are getting even closer, even deeper. We should be allowed a full participation, full membership into programs and policies that are related to culture and education. There is not one good reason why Georgia should not be a full member of Europe's cultural sphere, of Europe's educational sphere. We have been one of the most active users of Erasmus, and we have to get full participation in the program that will follow Erasmus. We have joined the Association for Quality Assurance in Higher Education, and we look forward to joining the European Quality Assurance in Vocational Training and Training Work Education. We are part of Creative Europe, and we will be the guest of the Europalia Festival in 2022. Georgia aspires to be accepted as full member of Europe's cultural sphere, and for that, a very good signal, a very tangible signal, would be to already start thinking which Georgian city should become, in the future, the European cultural capital. The visa-free regime has been a great achievement that has changed the human relationship between Georgia and Europe. We will continue to work to meet the challenges of asylum seekers, and we know how important that is for our European partners. Circular migration is our top priority as an answer, and we are working on initial agreements with our European partners in order to develop qualified professional workforce, and we will need Europe's support and facilitation in that direction. We need also to deepen our economic integration beyond and deeper into the free trade agreement in order for our economy to become even more heavily interlinked with Europe. For that, we have to further integrate Georgia into EU policies related to energy, transport, communications, regional development, security, in line with our unilateral roadmap. We also need, and that has been said already, and that is very important, a specific financial mechanism, which would be based on our association agreement and based on our merits and achievements. It is needed to support the last and the most challenging wave of reforms, as well know all the countries that have gone before us on the path towards membership.
We need also to adjust our economy with a view to aligning ourselves with the EU's single market rules, and the philosophy in the end should be to remove non-tariff trade barriers to structurally integrate our economy with Europe's. When looking at the future, we also have to think outside the box. As I made clear, we understand the realities that inform the political decision to award countries candidate status. But it would be difficult, on the other hand, for Georgians to understand stalling or slowing our movement towards the EU. After all, the accession process, and you all know that, has been Europe's most effective foreign policy tool to nudge countries closer and further democratic reforms. You cannot renounce this tool. One idea outside the box could be for Georgia to start accession chapter negotiations on an ad hoc basis. Such a pragmatic, non-institutional, non-political decision would be very significant and very important. It would anchor Georgia to Europe, prevent any form of disillusionment or skepticism from taking hold, while giving the EU time, short time, to come around. But this process is also based on Georgia delivering its part. For its part, we will continue our path to strengthen our democratic credentials. As President, I will guarantee that we continue our progress in three essential directions. First, we will need to implement much needed institutional reforms, which will require political support and practical assistance from the EU and its member states. Those three directions are the fourth wave of reforms of the judicial system, which is essential to further increase the confidence of the Georgian people in an independent court system and further strengthen the rule of law. Public administration reform, which is needed to ensure a highly professional and stable civil service. An anti-corruption strategy will ensure higher transparency and accountability of governmental institutions. Secondly, we will continue to promote political dialogue and unity in the political space, which has been my motto since I was elected. In this regard, the decision of the ruling party in answer to public demands to move to a fully proportional system in the 2020 elections will mark a landmark. It will make Parliament more representative by ensuring the inclusion of broader parts of the society in politics, and it will certainly help to overcome the Soviet legacy of one party, one person rule, as it may well result at one point in time in the country getting its first coalition government. In any case, Georgia will begin to institutionally resemble any other European parliamentary democracy. Third, we will strive to implement most, if not all, of the OSCE's recommendations to refine the electoral process ahead of the 2020 elections. Each election must see progress and strive to meet the European thresholds. Unfortunately, our European destiny cannot fully ignore geography. On August 8, we will mark the 11th anniversary of the war, which has resulted in the occupation of 20% of our territory. If this was meant to move us away from our European path, the resilience of Georgia has been our strategic response. While Abkhazia and South Ossetia no longer make world headlines, it remains an open wound for every single citizen of Georgia. This is an issue that cannot nor will go away. The popular demonstrations that took place on June 20th were a natural expression of what has been brewing for a decade. On the one hand, popular outrage against the illegal occupation of a sovereign nation. On the other, frustration with the lack of political progress towards reunification. While we are thankful for the decisions Europe has made to bring us closer, the message of the Georgian people is that it also expects more support from Europe,
more engagement when it comes to addressing occupation. Reaffirmation of support for our territorial integrity are welcome and necessary, but they are not enough, as useful protests have made clear. Unsolved conflicts sow the seeds for long-term instability. Georgia is a peaceful nation, which never in its history invaded a foreign country. Georgians have continued to host millions of Russian tourists with our traditional hospitality and tolerance and in full safety, despite and since the 2008 war. Our unwavering choice is for a peaceful and diplomatic resolution to the issue of occupation, as made clear by our peace plan, Steps Toward a Better Future. Democratic, peaceful, stable despite everything, and European, that is what we are as a country. Recent renewed tensions with Russia also demonstrate that unsolved conflicts and status quo is neither politically acceptable nor conducive to long-term stability. My call for de-escalation, my suggestions to reinvigorate Geneva talks with a political dimension, my conviction that Europe has to be more engaged to support our choice for a peaceful issue to occupation are the answer to the challenge that we are facing. Georgia does not need to look for pseudo-historic arguments to justify itself, because it doesn't have to justify itself. Georgia has never breached international law. Georgia has never violated international principles or any country's sovereignty or borders. Our peace plan is in action. I was here in Batumi in 2005, watching the first boat leaving with the Russian equipment following the negotiations that I carried on the withdrawal of military bases. I'm convinced if we all avoid mistakes, if we all engage together, if we avoid any form of escalation, that we will all witness the departure of the Russian military bases from Gudauta or from the Trin Valley region. Stability in our region, stability in the Black Sea, is for Europe as precious as it is to Georgia and to all our neighbors. We all have to work for it. You need our stability, and all the region needs our stability. We need your political support, mediation, involvement, call it what you want, to reunify our country. You need our Euro enthusiasm to inspire your people and give Europe a new spirit. We need your support to go through this last phase of challenging democratic and economic reforms to get where we want to be, together with you, fully in Europe. Madam President, for your very comprehensive keynote speech and thought-provoking. I think that we'll discuss all your ideas during today's sessions and the plenary meetings. And now I would like to invite His Excellency President Tusk for his keynote speech. Mr. President, you have the floor. Madam President, Prime Minister, Chairmen, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. It is an honor for me to take part in this conference in the beautiful city of Batumi, where we celebrate the 10th anniversary of the Eastern Partnership.
This year also marks a milestone for other key events in European history, which give our discussion a broader perspective. In 2019, we are celebrating the 15th anniversary of the enlargement that changed the course of history for countries like my own, Poland. And this year also marks the 30th anniversary of the collapse of the Soviet domination in Central and Eastern Europe that started inter alia with the demonstrations in Tbilisi in April 1989, the first partially free elections in Poland in June, and culminated with the fall of the Berlin Wall in November. This is where one reflection comes to mind. You remember when the Russian president said in 2005, "We should acknowledge that the collapse of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the century." Today in Georgia, I want to say loud and clear, the collapse of the Soviet Union was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians, as well as to the whole of Central and Eastern Europe. And I am convinced that also to Russians. It is a highly symbolic time to discuss how far we have traveled together over this past decade and how to take our common journey forward. When looking at the Eastern Partnership's first 10 years, it is evident that thanks to it and through it, our relations have become deeper, more structured, and more predictable. We have concluded association agreements with Ukraine, Georgia, and the Republic of Moldova, a comprehensive and enhanced partnership agreement with Armenia, a new framework agreement close to completion with Azerbaijan, and a more transparent engagement with Belarus. All this has opened a wide range of new opportunities. Together, we have worked to reinforce our economic ties. We have promoted investment and trade. Our cooperation has enhanced transport links and infrastructure, strengthened energy security and efficiency. We are now harmonizing our digital markets. We have promoted education. By 2020, we aim for more than 80,000 youth exchanges. Visa liberalization for Ukraine, Georgia, and the Republic of Moldova has seen millions of visa-free trips, which has a major impact on the lives of our citizens. Most importantly, though, is this partnership has allowed for contacts between our people to grow and deepen. As a Pole, I have always been fascinated by the richness of cultures of your nations. I was never in doubt that you are part of the great European civilization. Today, also thanks to the Eastern Partnership, this obvious truth is being discovered by Europeans from the western part of our continent. Here I would like to recall one of the great Georgian classics, Varza Pshavela. Zog zgonia rom nam dwili patriotizmi, et sina achm de goba cosmopolitisms, magram es szedł do ma. Hoveli nam dwili patrioti cosmopolitia i zerogorc hoveli gonieri cosmopoliti patriotia. Some people think that true patriotism excludes cosmopolitanism. This is a mistake. Every true patriot is cosmopolitan, and every genuine cosmopolitan is a patriot. Cosmopolitans serve their country and seek to uplift it intellectually, materially, and morally.
His visionary words, now over a century old, resonate as a warning against an isolationism that is on the rise in Europe and globally today. I believe that by bringing us so much closer together, also as people, and by promoting understanding, the Eastern Partnership has helped counter these negative tendencies. But we cannot forget that the Eastern Partnership has also evolved against the background of a difficult political context, both in the European Union and in the region, with serious security concerns in most of our partner countries. Georgia must be mentioned here as one of the countries painfully affected by serious security challenges. And even if the Eastern Partnership was not designed as a conflict resolution mechanism, it is a community of values and principles, and as such, it has strived to support stability in the region and to support your country's ability to withstand pressures. The Eastern Partnership was created and has always been an initiative of peace, not aimed against anyone, with an objective to establish ever more prosperous societies with good governance, a strong rule of law, and efficient justice. There are many questions about the Eastern Partnership future, and your future EU membership is not the only one. But let us not hide the fact that this question remains currently on the agenda. There are many in Europe who have doubts about further enlargement. I don't have any doubts, as was the case for the European Union itself more than 60 years ago. Such processes do not happen all at once or according to a single plan. They are made through concrete achievements, which first create a de facto solidarity, in the words of our founding fathers. However, one thing is clear. We will remain an inclusive initiative to strengthen the relations between the European Union and all 6 partners, while providing a differentiated approach to each partner according to their own aspirations and possibilities. We will continue developing opportunities to, and I quote, accelerate political association and further economic integration between the EU and interested partners, which was the original goal stated in the Prague Summit Declaration, still valid today. Following the 10th anniversary high-level conference, which took place in May, the EU is launching a structured consultation process on the future of the Eastern Partnership. We count on the active involvement and on contributions from the EU member states and Eastern partners, but also on civil society and business communities. We need to jointly reflect on how to make the best out of the opportunities that the Eastern Partnership provides. For now, let us focus on what the Eastern Partnership has proven that it can do best, improving the daily lives of our citizens. Allow me now to say a few words from the bottom of my heart. As President of the European Council and as a Pole. For me, Georgia is not only an important partner of the EU. When I say Georgia, I mean freedom. When I say Georgia, I mean pride. When I say Georgia, I mean courage. You are a small country, but a great nation. You have achieved impossible things because you were, despite all the differences,
united around a common goal that was a free, independent, and modern state. You have astonished Europe and the whole world. I call on you with an earnest appeal. Don't let yourself become divided. Only when united will you endure, like the whole of Europe. Damo ukidebel data visu pal sarkatfelos gaumarjas. Thank you for your attention. Thank you, Mr. President, for sharing with us your thoughts and inspiring ideas and kind words expressed towards my country, towards our country, Georgia. On this part, Georgia will remain EU's reliable partner and will definitely share its burden in addressing common challenges. And we are part of Europe, and we are committed to play our humble role towards achieving our common goals. Thank you again for being with us today. Dear friends, now we are having a very short technical break, and please remain seated, and in a minute we are starting with the first session of the conference. Thank you very much. Thank you.